In the heart of Kwara State, a new wave of hope is sweeping through the land. The MOK Foundation has embarked on a groundbreaking initiative to bring farming opportunities to the masses. With 50 hectares of land at your disposal, the foundation is spreading the gift of agriculture far and wide for farmers, from cassava to grains and to millet. They are providing essential farm inputs to fuel the growth. The MOK Foundation understands the importance of security. That is why they are ensuring adequate protection for both the land and the farmers. And here is the best part. All of this support is provided free of charge. The foundation believes that the wave of goodwill should reach everyone from the smallest plot to the largest stream. We are on a 1,000 plus acres of land, which from the stable of the MOK Foundation is basically meant for farming. And the farming we're talking about is not for the foundation's advantage, it's for the masses, for the less privileged, for those in need. As you can see, there is famine in the land, and to prevent that, and with the core mission and vision of the foundation is to provide support for the people, for the less privileged, and those in need in our society. That's what prompted this gesture from the stable of the MOK Foundation. Last year, we procured 2 tractors for the farmers, of which we made it available to them free of charge. And aside that, we have distributed a lot of farm inputs, ranges from chemicals and the sprayers to farmers across Ofa and Onyin local government, and to some other parts in Ifelodun and Airport local government of Kwara State, which is being done free of charge without collecting anything. We are doing all this because we want an environment, a community whereby food will not be too hard for the less privileged to have access to. We want food for all. A wà ní orílẹ̀ Alébálé tó wà ní under Ìgbẹ̀nà ward tí ọ̀gá wa Múyìdínlógún Ọlákáyọ̀dé tó ti rà ní ọwọ́ baálẹ̀ Alébálé àti kábíyèsí Onígbẹ̀nà tìlú Ìgbẹ̀nà. So wọ́n gbèrò láti fi ilẹ̀ náà dá oko fún àwọn mẹ̀kúnnù pẹ̀lú ìyàn tí ń bẹ níta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó fi máa ṣàánú tẹrú tọmọ àti àwọn aráàlú. MOK Foundation àkọ́kọ́ àwọn náà ní ilẹ̀, àwọn náà tún ní tractor tí wọ́n fi kókó sí orí ilẹ̀ yìí tí wọ́n gbé síbẹ̀. MOK Foundation náà ni ó ní gbogbo tí wọ́n fi maintain nǹkan oko náà tí ó fi débi wípé yóò tó jíjẹ. MOK Foundation òun náà lọ produce gbogbo ẹ̀, àti labour àti àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní àti MOK Foundation ní wọ́n ṣe wọ́n wà lẹ́yìn ìgbà tí àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n bá gbà wọ́n kàn jẹ́ bí alámòjútó fún oko náà ni, bóyá èyí tó bá nídìí kan fi ọwọ́ ṣe àbí kan ṣe ní wà fún. Tí ìkórè oko náà bá tó tán, wọ́n wà páàkì ẹ̀jọ̀, wọ́n wà kó sí lọ sí ìgboro àtọyún àtọ̀fà, wọ́n máa fún àwọn aráàlú lọ́fẹ̀ẹ́. Àkọ́kọ́ wa ti ń gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ ìrànlọ́wọ́ nípa oúnjẹ pẹ̀lú ìdojúkọ tí àwọn èèyàn dojúkọ nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ ní àkókò yìí tí ọ̀gá wa MOK ọ̀gá wa Múyìdínlógún Ọlákáyọ̀dé tí wọ́n mẹ́rin bà wípé tí a bá fẹ́ ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ dandan ká padà sí ìdí oko. Wọ́n ti mú ẹnu bà, so àwa wòye pé ọ̀rọ̀ tí ẹni yìí sọ ṣé òótọ́ ni àbí àhesọ lásán ni. So ìdí náà tí èmi fi wá gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wá sí ajẹ́rìí pé ṣé lóòótọ́ ni ọ̀gá wa MOK ni wọ́n rẹ́dì láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti fi dá ọ̀nà tí ó rọrùn fún àwọn èèyàn láti máa fi produce oúnjẹ fún àwọn aráàlú láì ní àwọn èèyàn láì gba kọ́bọ̀ àti tọrọ ní ọwọ́ àwọn èèyàn. Àdẹ̀bá bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ tó lọ yanturu. Ẹ bá wo láti bí lọ síbẹ̀ yẹn tí àwọn àgbẹ̀ lè dá oko sí tí ó dẹ̀ gba àwọn èèyàn àfẹ́ tó bá fẹ́ ya ọ̀lẹ olóko. So àwa rí i pé eléyìí yóò mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ rọrùn fún àwọn èèyàn